possibile studiare i terremoti in laboratorio, anche se ovviamente la scala di cui parliamo è completamente un'altra, in termini di sia spazio che di tempo che di sforzi e a volte anche di temperatura, perché i terremoti avvengono a alcuni chilometri sotto la superficie terrestre in cui le condizioni di pressione e temperatura sono completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo in superficie. Quindi per studiare i terremoti in laboratorio abbiamo bisogno di macchine adatte, e esistono diversi prototipi di macchine nel mondo che cercano di riprodurre quelle condizioni di sforzo e di pressione su delle rocce per poter generare questo scivolamento, studiare queste proprietà di attrito delle rocce per vedere se siamo in grado di generare un'instabilità. Ci sono degli strumenti altamente precisi che ricostruiscono in scala un ambiente controllato proprio per studiare la meccanica della frattura sotto certe condizioni. Oggi quello che si tenta di studiare è come le cose che scopriamo a una scala così piccola possono essere esportate alla scala naturale, e quindi questo avviene anche attraverso una serie di esperimenti e laboratori di intermedie dimensioni, appunto per arrivare prima o poi a questa completa copertura di tutte le scale del processo. We can do that in several ways. We can break rocks, or we can break over material. We can break ice, for example, or we can slide a rock against another rock, and that will produce as well what we call stick slip, which is, you know, a kind of jerky motion, which basically is what an earthquake is as well. So this is done. It's very important to try to reproduce as much as we can the conditions that are given in nature. One way is to cause the earthquake. This is a quite frontier kind of experiment where you try to generate the conditions for an earthquake to happen on a tiny fault that you access with a tunnel in the rock, for example, and you put all your instruments to monitor very precisely what is occurring. But you can also use analog materials. For example, you make a scaled down experiment. You use foam, for example, and then you cause a friction between two layers of foam, and then you make them slip together. We've drilled holes for geothermal, to learn more about geothermal energy and geothermal, making that more commercially viable. We've built a full field scale lab. And the tricky thing is when you go from a room scale lab to a field scale lab, I mentioned frequencies, we have to talk about how you scale these different energies from like really small stresses that you might apply in a lab, or really high stresses over small areas, are quite different than what we see in the natural environment of the Earth. And so how we scale from one. So we can learn a lot from the labs, but we still have a lot of work to do for how do we figure out how to scale to what the Earth's actually doing.